హాయ్ హలో నమస్తే, నా పేరు వెంకటేష్. ఈరోజు వర్క్ ఫర్ ఎనర్జీలో ఉన్నటువంటి థర్డ్ లాంగ్ ఆన్సర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. సో ఇట్ ఈస్ ద థర్డ్ లాంగ్ ఆన్సర్. సో వాట్ ఆర్ కొలీజన్స్? ఎక్స్ప్లెయిన్ పాసిబుల్ టైప్స్ ఆఫ్ కొలీజన్స్. డెవలప్ ది థియరీ ఆఫ్ వన్ డైమెన్షనల్ ఎలాస్టిక్ కొలీజన్. సో ఇక్కడ కొలీజన్ అంటే ఏంటో డిఫైన్ చేయాలి. సో కొలీజన్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ వన్ డైమెన్షనల్ ఎలాస్టిక్ కొలీజన్స్ గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది. సో వన్ డైమెన్షనల్ ఎలాస్టిక్ కొలీజన్స్లో ఫైనల్ వెలాసిటీస్ వరకు మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే కొలీజన్ అయిన తర్వాత వెలాసిటీస్కి ఫార్ములాస్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ కొలీజన్ అంటే ఏంటి? కొలీజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ టూ బాడీస్ విచ్ ఎక్స్చేంజ్ దేర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ది కొలీజన్. సో రియల్ లైఫ్లో మనం చూస్తూనే ఉంటాం, డిఫరెంట్ బాడీస్ కొల్లైడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో నథింగ్ బట్ యాక్సిడెంట్ బిట్వీన్ ద వెహికల్స్. సో ఇట్ ఈస్ ద కొలీజన్. సో ఇలా కొలీజన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మొమెంటం అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ద మొమెంటం ఆఫ్ ది టూ బాడీస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఒక బాడీ మూమెంటం సెకండ్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు అండ్ సెకండ్ బాడీ మూమెంటం ఫస్ట్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు. బట్ ద టోటల్ మూమెంటం బిట్వీన్ ద టూ బాడీస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. టోటల్ మూమెంటం బిట్వీన్ ద టూ బాడీస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. సో దీన్ని మనం కొలీజన్ అంటాం. అయితే బేస్డ్ ఆన్ ది కైనెటిక్ ఎనర్జీ కొలీజన్స్ని మనం టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేసాం. సో వన్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్ కొలీజన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలీజన్. ఒకవేళ కొలీజన్లో కనుక కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటే దాన్ని ఎలాస్టిక్ కొలీజన్ అంటాం. కైనెటిక్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ అవ్వకపోతే దాన్ని ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలీజన్ అంటాం. సో కొలీజన్లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ ఎందుకు అవ్వదంటే కొలీజన్ తర్వాత సమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవుతుంది కాబట్టి. సో కొలీజన్ తర్వాత కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండదు. వాటిని మనం ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలీజన్స్ అంటాం. సో ఎలాస్టిక్ కొలీజన్స్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి కొలీజన్ బిట్వీన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా సబాటమిక్ పార్టికల్స్. వీటిని మనం ఎలాస్టిక్ కొలీజన్స్ అంటాం. ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలీజన్ అంటే రియల్ లైఫ్లో జరిగేటటువంటి కొలీజన్స్ అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలీజన్స్ ఉంటాయి. కొలీజన్స్ బిట్వీన్ ద వెహికల్స్. సో దీస్ ఆర్ ద కొలీజన్స్ అండ్ ఎలాస్టిక్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలీజన్స్. సో వీటిని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయాలి, ఎలా రాయాలో ఎగ్జామ్లో క్లియర్గా చూద్దాం. సో కొలీజన్. Collision definition: a strong interaction between two bodies which exchange their momentum is called collision. సో ఆ బాడీస్ మధ్యలో మొమెంటం అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. కానీ టోటల్ మొమెంటం ఆఫ్ ది collision before and after it remains same. So then it is nothing but collisions. Collisions are of two types. Collisions are of two types. First one, elastic collision. First one, elastic collision. A collision in which momentum and kinetic energy both are constant. In all collisions, momentum always remains constant, but kinetic energy it is different. So in this type of collision, both momentum and kinetic energy remains conserved. Constant, both are same, remains conserved. So it is nothing but an elastic collision. Second one, inelastic collision. Inelastic collision.
So in this type of collision, only momentum remains conserved, but kinetic energy is not conserved. So before collision, after collision, momentum remains same, but kinetic energy it is different. Initial kinetic energy is more, final kinetic energy is less. Some amount of kinetic energy is lost in this type of collision. In this type of collision, only momentum remains conserved, but kinetic energy is not conserved. So it is a inelastic collision. So collision definition, elastic collision definition, and inelastic collision definition. Next, one-dimensional elastic collision. One-dimensional elastic collision. One-dimensional collision means before and after collision. Before and after collision, the two bodies moving along the same straight line. Before and after collision, the two bodies moving along the same straight line, then those type of collisions are called one-dimensional collisions. So in this case, we have to discuss the one-dimensional elastic collision. So elastic collision means kinetic energy and momentum remains constant. Then in this case, we have to use the law of conservation of momentum and law of conservation of kinetic energy. And the bodies must be travel along the straight line only. So here I am taking two bodies. So it is a body of mass m1 which is moving with initial velocity u1, and a second body of mass m2 which is moving with initial velocity u2. So it is before collision. So here u1 should be greater than u2. సో ఇక్కడ కంపల్సరీగా u1 అనేది ఎక్కువ ఉండాలి, u2 అనేది తక్కువ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే కొలీజన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఒకవేళ u2 ఎక్కువ ఉంటే u2 అనేది ఎక్కువ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఎప్పుడు కూడా కొలైడ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. సో దెన్ దీస్ టూ బాడీస్ ఆర్ కొలైడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. Then after collision, the two bodies moving with different velocities. So it is moving with mass m1 is moving with velocity v1, and mass m2 which is moving with velocity v2. So it is after collision. So it is a elastic collision. So first we have to apply the law of conservation of linear momentum. And secondly, you have to apply the law of conservation of kinetic energy. First one, conservation of, I am writing here, conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum. So momentum before collision equal to the momentum after collision. But what is the momentum? Momentum is nothing but the product of mass and velocity. The product of mass and velocity. The first body momentum m1 into u1, and the second body momentum m2 into u2. So before collision, the total momentum is nothing but the sum of these two momentums. So m1 u1 plus m2 u2. So m1 u1 plus m2 u2. So which is equal to the momentum before collision equal to the after collision, first body momentum m1 v1 and second body momentum m2 v2. What is the total momentum after collision? m1 v1 plus m2 v2. So m1 v1 plus m2 v2. So it is the momentum before collision, it is the momentum after collision. Next we have to separate the mass m1. మాస్ m1 లన్నీ ఒక సైడ్, మాస్ m2 లన్నీ ఒక సైడ్ ఉండేటట్టుగా తీసుకోండి. సో
So it is a mass m2, it is taken into this side, and it is a mass m1 taken into this side. So m1 u1, so m1 v1, it is a plus, so it is taken into this side, it is converting into the minus symbol, m1 v1, which is equal to the m2 v2, and m2 u2, it is a plus, taken into this side, it is converting into the m2 minus m2 u2. So in these two terms, m1 is a common term, so taking m1 as a common, m1 into u1 minus v1, m2 into v2 minus u2. So here I am taking it is the equation number 1. It is the equation number 1. Next, so it is the law of conservation of linear momentum. Next we have to apply the conservation of kinetic energy. Conservation of kinetic energy. The kinetic energy before collision equal to the kinetic energy after collision. So conservation of kinetic energy. Conservation of kinetic energy. So kinetic energy before collision. So kinetic energy is nothing but half mv square. So the first body kinetic energy 1 by 2 m1 u1 square. Second body kinetic energy 1 by 2 m2 u2 square. What is the total kinetic energy before collision? 1 by 2 m1 u1 square plus 1 by 2 m2 u2 square. 1 by 2 m1 u1 square plus 1 by 2 m2 u2 square, which is equal to the kinetic energy after collision. So first body kinetic energy 1 by 2 m1 v1 square, second body kinetic energy 1 by 2 m2 v2 square. So total kinetic energy after collision 1 by 2 m1 v1 square plus 1 by 2 m2 v2 square. 1 by 2 m2 v2 square. So here in all terms 1 by 2 is the common term, taking the common and cancel out 1 by 2 term. 1 by 2 term. So next m1 terms and one side, m2 terms and one side తీసుకురావాలి. So this is the m1 term. So it is the m2 taken into this side and it is the m1 taken into this side. So m1 u1 square, it is the m1 u1 square. It is the plus symbol taken into this side, it is converted into the minus m1 v1 square, which is equal to the m2 v2 square. m2 v2 square, and it is the plus symbol converting into the minus m2 u2 square. So in these two terms, m1 is the common term, taking m1 as common, u1 square minus v1 square, which is equal to the m2 into v2 square minus u2 square. Here m2 is the common term. m2 is the common term. So it is the a square minus b square form. A square minus b square is nothing but a plus b into a minus b. So m1 into u1 plus v1, which is m1 into u1 plus v1 into u1 minus v1. A plus b into a minus b. So a square minus b square formula, a plus b into a minus b. So then m2 into v2 plus u2 into v2 minus u2. v2 minus u2. So it is the equation number 2. Equation number 2. Sorry, it is the equation number 1 and it is equation number 2 and it is the equation number 3. Equation number 3. Next, we have to divide the equation number 2 and equation number 3. So equation number 3 by equation number 2. Next, ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్. So equation number 3 by equation number 3 by equation number 2. Equation number 3. m1 into u1 plus v1 into u1 minus v1
which is equal to the m2 into v2 plus u2 into v2 minus u2. So it is a third equation. By equation number 2, m1 into u1 minus v1 by m2 into v2 minus u2. So here u1 minus v1 and it is u1 minus v1. So these two are get cancelled. v2 minus u2, v2 minus u2. These two are get cancelled. So here m1 term, here m1 term. It is m2 term and it is m2 term. These two are get cancelled. u1 plus v1 equal to the v2 plus u2. So initial velocities on one side and final velocities on one side తీసుకురండి. So ఇది initial velocity taken into this side, it is the final velocity taken into this side. So u1 minus u2 equal to the v2 minus v1. So it is the relative velocity. The velocity of first body with respect to the second body. It is the velocity of second body with respect to the first body. So it is the relative velocity before collision. So those are approaching. So relative velocity before collision. So it is equal to the relative velocity after collision. Before collision the two bodies are approaching each other. After collision the two bodies are separating each other. So it is the first part. In the second part we have to derive the equations for the final velocities. So what are the final velocities? So final velocities are nothing but v1 and v2. After collision the velocity is final velocity v1. So final velocity v1 find out చేయాలంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 లో నుంచి so it is the equation number 4. So I am taking it is the equation number 4. So 1 2 3. సో ఎప్పుడైతే మనం ఫైనల్ వెలాసిటీస్ v1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నామో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 లో నుంచి v2 వాల్యూను సపరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. v1 కావాలనుకున్నప్పుడు v2 సపరేట్ చేయాలి, v2 కావాలనుకున్నప్పుడు v1 సపరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 from equation number 4 separate the v2. So v2 equal to u2 taken into this side, u1 plus v1 minus u2. So substitute above equation, substitute v2 in equation number 1. సో e2 ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. అంటే v2 అనేది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఈ ప్లేస్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ టోటల్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. నెక్స్ట్ m1 into u1 plus m2 into u2 which is equal to the m1 v1 plus m2 into v2 value. So v2 ప్లస్ ఏ రాస్తున్నట్టు ఈ టోటల్ వాల్యూ రాస్తున్నాం u1 plus v1 minus u2. ఈ టోటల్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, రైట్. సో m1 u1 plus m2 u2 equal to the m1 v1 plus ఈ m2 వాల్యూని ఇన్సైడ్ ది బ్రాకెట్ మల్టిప్లై చేయాలి. m2 into u1 plus m2 into v1 minus m2 u2. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే v1 టర్మ్స్ అన్ని ఒక సైడ్ ఉండేటట్టు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది v1 కాబట్టి v1 కామన్ వచ్చేటట్టు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ v1 టర్మ్స్ ఉంది, ఇక్కడ v1 టర్మ్ ఉంది, ఇక్కడ v1 టర్మ్ ఉంది.
ఈ రెండు టర్మ్స్ ఇక్కడ నుంచి రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఇటు సైడ్ తీసుకురండి. సో m1 u1 ప్లస్ m2 u2. సో ఈ టర్మ్ ఇటు సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది, ఈ రెండు టర్మ్స్ మాత్రమే ఇక్కడ వస్తుంది. ఈ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ m2 u1 ప్లస్ m2 u2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది m1 v1 m2 u2. ఈ రెండింటిలో v1 కామన్ చేస్తే m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ v1 అవుతుంది. m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ v1. సో ఇక్కడ సేమ్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ m2 u2 ఇక్కడ m2 u2 టూ టైమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 టైమ్స్ ఆఫ్ m2 u2 అవుతుంది. సో m1 u1 మైనస్ m2 u1 ప్లస్ 2m2 u2. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ v1 అవుతుంది. సో v1 ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, ఈ m1 ప్లస్ m2 ఇటు సైడ్ వస్తే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది, ఇటు సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది డివైడ్ అవుతుంది. సో v1 ఈక్వల్ టు ది దీన్ని సపరేట్గా డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ రెండింటిలో u1 కామన్ వస్తుంది, m1 మైనస్ m2 ఇంటూ u1. ఈ రెండింటిలో ఏమొస్తుంది m1 మైనస్ m2, u1 అనేది కామన్ వస్తుంది. సో ఇంటూ u1 ఇటు సైడ్ నుంచి m1 ప్లస్ m2 ఇటు సైడ్ వస్తుంది, ఇది డివైడెడ్ బై అవుతుంది. సో సపరేట్గా డివైడ్ చేస్తాయి ప్లస్ 2m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u2 ఉంటుంది. m1 2m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u2. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ బాడీ ఆఫ్టర్ కొలిజన్. It is the final velocity of first body after collision. Then what about the final velocity of second body after collision? So after collision, final velocity v2. So final velocity v2 కావాలంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 సారీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 లో నుంచి మనం v1 వాల్యూను సపరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో v1 ఈక్వల్ u1 వాల్యూని ఇటు సైడ్ తీసుకురండి. v1 ఈక్వల్ టు ది v2 ప్లస్ u2. u1 ఇటు సైడ్ వస్తే మైనస్ అవుతుంది, v2 ప్లస్ u2 మైనస్ u1 అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. సో సబ్స్టిట్యూట్ v1 ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన ముందు ఇక్కడ తీసుకున్నాం. m1 u1 ప్లస్ m2 u2 m1 v1 m2 ఇక్కడ ఏమవుతుంది v2 ఉంటుంది. ఓకే, ఆ v1 ప్లేస్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి v1 ప్లేస్లో ఏం చేయాలంటే ఈ వాల్యూను సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం డిరైవ్ చేస్తాం కాబట్టి సిమిలర్లీ అని చెప్పేసి ఈక్వేషన్ చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే m1 ప్లేస్లో m2 u1 ప్లేస్లో u2 u2 ప్లేస్లో u1 వాల్యూస్ కనుక ఎక్స్చేంజ్ చేసినట్టయితే మనం ఫైనల్ వెలాసిటీ వస్తుంది. v1 ప్లేస్ ఏం తీసుకోవాలి, v2 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ m1 ప్లేస్లో ఏం రాస్తాం అంటే m2 మైనస్ m2 ప్లేస్లో m1. సో ఇక్కడ నుంచి రాద్దాం క్లియర్గా. సో v2 ఈక్వల్ టు ది m1 ప్లేస్లో m2 ప్లేస్లో m2 ప్లేస్లో m1 బై ఇక్కడ m1 ప్లస్ m2. సో ఇక్కడ m2 ప్లేస్లో m1 ప్లేస్లో m2 రాసినా కానీ సేమ్ వస్తుంది కాబట్టి m1 ప్లస్ m2నే రాస్తున్నాం. m1 ప్లస్ m2. u1 ప్లేస్లో ఏం రాస్తాం, u2 రాస్తాం. నెక్స్ట్ ప్లస్ 2m1 m2 ప్లేస్లో m1 బై ఇక్కడ చేంజ్ చేసినా మళ్ళీ సేమ్ వస్తుంది కాబట్టి m1 ప్లస్ m2నే రాస్తున్నాం. ఇంటూ u2 ప్లేస్లో వచ్చేసి u1 రాస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది సెకండ్ బాడీ ఆఫ్టర్ కొలిజన్. సో ఇది కంప్లీట్ లాంగ్ ఆన్సర్. సో ఈ కంప్లీట్ లాంగ్ ఆన్సర్ రాస్తే మీకు 8 మార్క్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ కొలిజన్ డిపెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కొలిజన్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్, ఎలాస్టిక్ కొలిజన్, ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ రెండింటినీ డిపెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 1 డైమెన్షన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో రిలేటివ్ వెలాసిటీస్ని డెరైవ్ చేసిన తర్వాత వాటితో పాటుగా ఫైనల్ వెలాసిటీస్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది. సో ఏ సమయంలోనైనా నేను తీసుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్, నేను చెప్పేటటువంటి కాన్సెప్ట్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్.